Cô Ninh sao có hai nick kênh nhỉ? Vâng, con dùng hai thiết bị cho nó chắc chứ. Ừ. Dạ. Câu hỏi đầu tiên là xin thiền sư cho biết sự khác nhau giữa hành Sankhara và hữu Bhava ở trong thập nhị nhân duyên. All right. Sankharas and bhava, probably you're asking me about the dependent origination. Next time, I would like to ask you all to provide the story of your question. How did you come to that question? Why do you ask the question? All right. Otherwise, I then feel like instead of asking me a question, you're testing me whether I will be able to catch up with some terms that you just learned. And that's not the way how I ask you questions. That's not the way how you should ask anyone questions. I'm sorry, Bante. So, Yeah, for example, in this way, So, for example, in this case, you would say, Venerable Sir, we learn independent origination about Sankhara and about Bhava. Can you please tell me what's the difference between the two? Then that would be the correct way to ask. yes, Bante. Yes, they mentioned the Paticca Samuppada, but I forgot to translate. I'm sorry, Bante. I thought it was I see. so obvious Amazing. that it is there. I'm sorry, Bante. Okay, then you do not have to translate my comment because it's off topic. All right, so then Sankhara and Bhava. Sankhara and Bhava here mean the same thing. But why are they different? They're different because probably they're different because the Buddha here wants to emphasize how the Sankharas are based on ignorance. Whereas in the case of Bhava, which means Kamma Bhava, that means Kamma arising through Kamma, arising of conditions through Kamma. There, the Buddha is not emphasizing ignorance. The Buddha here emphasizes the clinging. He emphasizes the fact that this automatically happens together with the clinging. As soon as you have attachment, that attachment automatically arises kamma. So in the first case, we talk about kamma, sankhara, kamma, or abhisankhara. And here we are talking about kamma bhava. Kamma bhava is abhisankhara. It's the same thing. But again, I think that the Buddha used first abhisankhara to provide a very clear connection between the ignorance and the volitional formations, which means intentions. And here the Buddha is providing rather a kind of natural, unavoidable thing. So you could avoid the abhisankhara if you did not have ignorance. But you cannot avoid kamma bhava if you have tanha and upadana, if you have the craving and clinging. And so there is no way how you can avoid it. As soon as you have craving, you will have kamma. You will do kamma. You will create new kamma. Whereas if you do not have, and you do not really have an opportunity to remove the previous links, you cannot remove feelings, you cannot remove contact, you cannot remove senses, you cannot do that. It naturally comes. If you have ignorance, then you will do kamma. You will have these intentions that are based on ignorance. But if you remove ignorance, then you will not do kamma. On the other hand, if you have ignorance and also abhisankhara, and also you get born and get this consciousness and six sense bases and contact and feeling and craving, and then you get clinging, then there is no way how you can avoid doing kamma. The kamma will just naturally arise. There is no way out of that.
So that's why I think the Buddha here is using bhava, because it is something that naturally occurs based on the previous conditions that came. Whereas in the second link, in the Abhisankara, the Buddha does not use bhava, because here this is not that natural. This is entirely in our power. We can decide. Do we want to have ignorance, or do we want to get rid of ignorance? Because we do not want to get rid of ignorance, that translates as that we want to have ignorance. And because we want to have ignorance, that means we also want to have our intentions. And through these intentions, we get born again and we suffer. Thì ở đây á, hành Sankara và hữu là Bhava á, thì ở trong thập nhị nhân duyên á, thì thực ra là cùng một thứ. Thế nhưng mà nó khác nhau ở điểm nào ạ? Khác nhau ở điểm là ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh đầu tiên thì là hành là do vô minh, bắt nguồn từ vô minh, duyên hành. Trong khi đó hữu ấy, hay còn gọi là nghiệp hữu, thì khởi sinh là khởi sinh do bởi có thủ ạ. Do bởi có thủ mà có nghiệp hữu. Thế ở đây thì Phật không nhấn mạnh vào vô minh, tức là khi mà đến cái phần nghiệp hữu á, thì không nhấn mạnh vào vô minh mà nhấn mạnh là do có thủ, cho nên là thủ và nghiệp hữu là sẽ cùng nhau xuất hiện. Thế cho nên là thực ra nếu mà về nghĩa thì hai thứ này là cùng là một thứ. Sankara hành và Bhava hữu là cùng một thứ. Thế nhưng mà cái sự nhấn mạnh ở cái mắt xích mà ở trước nó hoặc là xuất hiện cùng với nó ấy, thì là khác nhau. Hành hay còn hiểu là cái tác ý thì là cái mà chúng ta có thể tránh được, né tránh được, vì nếu như không có vô minh thì không có hành. Đó, tức là không có vô minh thì không có Sankara. Thế nhưng mà Bhava là hữu thì đến mắt xích này thì không thể nào mà né tránh được nữa. Bởi vì là nếu như trước đó là đã có vô minh và đã có hành rồi thì chắc chắn là sẽ có tham ái, sẽ có chấp thủ. Và khi đã có chấp thủ, tham ái thì sẽ có hữu, tức là sẽ có Bhava. Và không thể nào mà tránh được. Cứ có ái và có thủ là sẽ có nghiệp hữu. Vì khi mà đã có vô minh rồi thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà loại bỏ đi được thọ, xúc và lục xứ nữa. Tức là các cái giác quan ấy, thì sẽ không bỏ đi được nữa. Do vậy là khi đã có vô minh thì sẽ có tác ý. Nếu không có vô minh thì không có tác ý. Nhưng khi đã có vô minh rồi thì lập tức sẽ xuất hiện những cái phía đằng sau ấy ạ. Thì không thể nào mà tránh được nghiệp. Đến lúc này thì là không né tránh được nữa. Như vậy thì Bhava hay còn gọi là nghiệp hữu là một cái tự nhiên có, và nó phụ thuộc vào những cái mà đã xuất hiện từ trước đó. Thế còn Sankara là hành, thì ở cái điểm đề cập đến Sankara là hành thì Đức Phật không có dùng từ hữu hay là nghiệp hữu, bởi vì nó không tự nhiên mà có, mà chúng ta có thể quyết định được. Vì vô minh thì duyên hành. Như vậy nếu như mà chúng ta loại bỏ được vô minh thì không có hành. Như vậy nếu như mà chúng ta không muốn loại bỏ đi vô minh thì có nghĩa là chúng ta muốn có sự vô minh. Và khi chúng ta đã muốn có sự vô minh thì sẽ dẫn đến hành và sẽ dẫn đến những thứ đằng sau, tức là chúng ta sẽ lại tái sinh và lại chịu đau khổ. Yes, Okay. Yes. I think we can continue to next question. Yes, Bante. Dear Bante, yesterday when I was walking, I saw a beautiful person, and there was some liking there. And suddenly I remembered, so I observed that liking mine. Then I couldn't see it anywhere. It is just a normal person like every person. I have never experienced this, but it is weird. So this morning I tested
taking something, considering some items that I like to observe greed, but I couldn't see the greed. And when I read the news, the unhappy news, to see whether anger arise. But there was some anger, but it was so light. Dear Bhante, am I practicing right? That's totally wrong. You should not search whether you have greed or whether you have hatred. You need to be mindful and watch. And when the opportunity for hatred, when the opportunity for lust arises, then you know whether lust arises or whether hatred arises. But do not try to seek these opportunities. Dạ, câu hỏi tiếp theo là thưa thầy, trong lúc hôm qua đi bộ con thấy một người đẹp thì có sự thích, nhưng khi con quan sát sự thích thì không thấy cái tâm thích đâu, và về thì test lại là quan sát các cái đồ vật mình yêu thích để xem có tâm tham không, nhưng mà cũng không thấy, và tiếp tục đọc những cái tin tức buồn để xem có tâm sân nổi lên không thì thấy nó rất là mờ nhạt, thì con có thực hành đúng hay không? Thiền sư trả lời là hoàn toàn là sai ạ. Mình không có đi tìm cái tâm tham hay là cái tâm sân, mà khi mà có những cái tâm đó khởi sinh thì mình chánh niệm và mình quan sát nó, chứ không có đi tìm. Yes, dear Bhante, when I observe the muscles and radiate loving kindness to 2 minutes 15, I feel so clearly my heart beat so evenly and so loudly. So therefore, I don't know anything else, and all I can feel is my clear heartbeat. It happened like 30 minutes. So should I continue to observe muscles, or what else should I do? Is it a positive thing? It's good if you can notice your heartbeat. You can, if you want to play a little more, you can notice how your blood flow can be felt in any part of your body, like in your tongue or in your eyes or in your toes and so on and on. But that's not really following the instruction. So you need to remember, if you want to play, that's the way what you do. You can try for 3 minutes, for 5 minutes, but then go back to your instruction and make sure that you follow the instruction. What was your determination in the beginning of your session? Remember that determination and be strong. This is what you decided, so that's what you will do. The body, the mind need to follow your decision. If they don't follow your decision, then there is no way how you can meditate. And in our daily life also, the body, mind must follow our decision. If I decide that I will not punch somebody, then it cannot happen that the body will not follow the instruction and punch the other person, right? If I decide that I will not drop this this cup with hot tea, then as soon as the body does not listen, or if the mind does not listen and they drop the cup with hot tea, well, then we injure ourselves and create a mess. So it's very important that the body and the mind follow our decisions and that we know what we want. All right. And in meditation, you get a very, very profound skill in understanding what you want and in fulfilling that very well. In the ultimate level, we do not have any power over the mind and the body. It's all just conditions based on what we see, hear, smell, taste, touch, think. But that's the ultimate reality. That's not what we use practically. Practically, we use conventional reality. So in the conventional world, you need to have full power over your body and mind so that whatever you do, it is helpful and it is not harmful. And if you decide not to do, then you will really not to do any harm. And instead, you will always do what is helpful, what is good. So in the meditation practice, if your mind falls into something else and you start to think, or you start to resolve problems, or you start to listen to something outside, or you start to wonder whether something is happening next to you, remind yourself of your determination
that you made in the beginning of your session and follow that determination very carefully. If it doesn't work, then it means that you did not make your determination sufficiently strictly. So in the beginning of all of your sitting and walking, you need to remember to always say very clearly in words, in your mind, never out loud, what you want to do. 3 things must be included. How long time will you meditate? What will be your meditation method? And what will be the posture? For example, from now on, for 30 minutes, I will meditate on muscles without any movement. Here, the without any movement, it implies that you will be sitting. But you could use the same determination also for standing practice. But I did not explain to you how to meditate in standing. So whatever is the determination, there must be these 3 things. The time, how long time you will meditate, what will you do, the method, and the posture. For example, from now on, for 45 minutes, I will meditate on muscles while walking. You see? Nicely, you have included all 3. So during walking, if you have the idea, what if I just now stop and just stand in the middle of my walking path? Then you remember, wait. I decided to meditate 45 minutes in walking. That means I cannot stand. You of course need to stand about 3 seconds at the end and at the start, but that's part of the practice. You cannot just stand in the middle of the walking path and just meditate while standing. No, you cannot, because that's not what you decided for. All right. If you want to meditate in standing, you will have to finish your 45 minutes in walking that you decided. And then you can move on to meditation in standing. You can then stand somewhere else, and while standing, you can meditate for 15 minutes or 30 minutes or whatever you decide. Câu hỏi là thiền sinh này thì khi mà quan sát báo cơ và giải tâm từ đến phút thứ 15 thì cảm nhận được nhịp tim bắt đầu đập bụp bụp rất rõ ràng và to đều đặn. Và lúc này thì chẳng còn biết gì đến mọi thứ xung quanh mà chỉ cảm nhận nhịp tim đập rất rõ ràng tầm 30 phút. Vậy con nên tiếp tục quan sát báo cơ hay phải làm gì tiếp theo? Đây có phải biểu hiện tích cực không? Thì thiền sư trả lời rằng mình chú ý được nhịp tim đập thì cũng tốt. Và nếu mà mình có thể cảm nhận được các cái mạch máu nơi cơ thể, chẳng hạn như là các cái mạch máu chảy như thế nào qua mắt hay là qua ngón chân thì cũng tốt. Nhưng đây là không đúng với hướng dẫn. Thế cho nên là mình có thể cảm nhận như vậy, quan sát như vậy trong 3 đến 5 phút. Sau đó thì mình lại phải quay lại với cái hướng dẫn thiền của mình. Và cái hướng dẫn thiền, cái phương pháp thiền là cái mà mình đã quyết định một cách rất là mạnh mẽ ngay từ đầu thời thiền rồi. Và thân và tâm của mình nó phải làm theo đúng hướng dẫn. Nếu mà thân và tâm của mình nó không làm theo đúng hướng dẫn, đúng cái sự quyết tâm của mình, thì có nghĩa là mình không thể hành thiền được. Chẳng hạn như trong cuộc sống hàng ngày, khi mà mình đã quyết định là thân mình sẽ không đấm ai, thì thân nó phải làm theo được cái quyết tâm đó. Hoặc là khi mà thân và tâm của mình quyết định là mình sẽ không thả cái cốc trà nóng này ra, thì nó phải làm theo cái quyết tâm của mình. Chứ nếu mà thân và tâm của mình nó không làm theo cái quyết tâm của mình và nó thả cốc trà nóng ra thì là mình sẽ là người bị thương, đúng không ạ? Thế cho nên mình cần phải biết là mình muốn gì. Và trong cuộc sống mình phải được biết là mình muốn gì, mình phải hiểu được là mình muốn gì, và mình phải hoàn thiện được điều đó. Cái đó là nói theo nghĩa tục đế. Còn nếu mà theo nghĩa chân đế tối thượng thì chúng ta không có cái quyền năng gì đối với thân và tâm chúng ta cả. Tất cả là đều là do nhân duyên mà tạo ra thôi, do những cái nhìn nghe, ngửi nếm chạm nghĩ mà hình thành nên thôi. Thế nhưng đó là nghĩa chân đế tối thượng. Thế còn theo nghĩa tục đế, cái nghĩa thế gian này, thì chúng ta phải hoàn toàn có khả năng kiểm soát được cái thân và tâm này, để mà chúng ta chỉ làm những điều có ích, điều lợi lạc thôi, và chúng ta không làm những cái điều có hại. Và theo cái quyết tâm của chúng ta, dựa theo cái quyết tâm của chúng ta mà chúng ta sẽ chỉ làm những cái việc tốt, việc có ích thôi, chứ không làm cái điều xấu, điều có hại. Vì thế
khi mà chúng ta có những cái lung tung nó diễn ra trong thời thiền thì chúng ta phải luôn nhớ đến cái quyết tâm từ ban đầu thời thiền của mình. Còn nếu như chúng ta không làm được điều đó thì có nghĩa là cái quyết tâm từ đầu thời thiền của chúng ta là chưa đủ mạnh. Và cái quyết tâm từ đầu thời thiền của chúng ta phải bao gồm 3 yếu tố. Đó là ta sẽ hành thiền bao lâu, phương pháp hành thiền là gì và tư thế thiền là như thế nào. Ví dụ từ nay trong vòng 30 phút tôi sẽ thiền trên các bó cơ mà không có sự dịch chuyển. Thế cái chi tiết mà không có sự dịch chuyển ở đây là đang đề cập đến tư thế thiền ngồi, đúng không ạ? Bởi vì là thiền đứng thì cũng là không có sự dịch chuyển, nhưng mà thiền sư chưa có đề cập đến. Hoặc là sư nhấn mạnh lại cái quyết tâm từ đầu thời thiền của chúng ta phải bao gồm 3 yếu tố. Đó là thời lượng chúng ta sẽ thiền bao lâu, thứ hai phương pháp thiền là gì, và thứ ba là tư thế thiền. Một ví dụ khác, từ nay trong vòng 45 phút tôi sẽ thiền trên các bó cơ khi đang đi, đúng không ạ, trong khi đi. Thế thì nếu như mà cái quyết tâm của chúng ta là thiền trong khi đi mà chúng ta lại đứng thiền thì là đã không đúng rồi ạ. Bởi vì đó không phải là cái quyết tâm của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ không đứng. Tất nhiên là lúc ban đầu ở điểm đầu thì chúng ta có thể đứng 3 giây thì vẫn không sao, bởi vì nó vẫn là một phần của cái hướng dẫn. Thế nhưng mà đang thiền mà lại dừng lại giữa đường để đứng thiền thì là không đúng với cái quyết tâm ban đầu của chúng ta. Can we finish? Can we move on to the next question? Dear Bante, when I read some books about the Buddha's teaching, it mentioned that the Buddha forbade his disciples to perform magics, to use psychic power. In the Buddha's, in the film of the life of the Buddha, I also read this. But when in your teaching, you said that the Buddha encouraged his disciples to practice psychic power so that there are benefits, and especially when we can attain the sixth psychic power, that is Nibbana, for enlightenment. So, dear Bante, could I have the book where it is written, or the scripture reference of this detail? Thank you, Bante. I already have provided the reference during the Dhamma talk during the retreat. So I'm not exactly sure why the question appears again, because I did provide the reference regarding the prohibited psychic powers. The Buddha prohibited only Vikubbana iddhi. Vikubbana iddhi. Vikubbana iddhi means Vikubbana iddhi. I have written it for you to the chat box. So Vikubbana iddhi is the psychic power of changing your appearance. So if the monk changes his appearance into a dragon, or into a prince, or into a soldier, or into a heavenly bird, or something else, or into a lion, then that would be breaking a rule. If it is in front of lay people. If the monk did Vikubbana iddhi in front of another monk, then it's actually no offense at all. All of the other psychic powers are fully permitted. So a monk can happily start to levitate in front of you and show you that he can levitate. No problem at all. In the same way, a monk can disappear and appear, or walk through walls, and so on. But monks usually do not do that. And this story, the story of this role appeared as the Buddha's reaction to a monk's showing psychic powers for gain. For gain. So a monk levitated in the air so that he could get a bowl, an alms bowl. An alms bowl which was very expensive and very special, from sandalwood.
Do you know what's sandalwood? Mm, Sandalwood? Sandalwood is a very fragrant, very perfumed wood, very expensive. So the bowl is As made of a- sandalwood. Yeah, the bowl is Yeah, made. that's right. That's right. The bowl was made of sandalwood. And the venerable, what's that? Must have been, I think that was Venerable Pilindavacha. Or it was Venerable Moggallana. So Venerable Moggallana and Venerable Pilindavacha were walking in the air and discussing the matter. So Venerable Pilindavacha and Venerable Moggallana were walking in the air, and they were talking about a layperson's invitation, because a layperson took a sandalwood, put it very high on a very high post, on a very high, long wooden stick, and he said, Venerable Sirs, if any ascetic or if any monk can fly enough to take that bowl from the top of this stick, then he can keep that bowl. And so monks and ascetics from non-Buddhist religions, they came up and they tried to trick everybody around to believe that they can fly, although they could not. So they would come, and for example, a teacher with student of non-Buddhist religion would come, and they would have the agreement. So, dear student, I will show that I would like to levitate. And then you will say, oh, teacher, do not try to levitate. This is not suitable. And then I will try to levitate again. And then you will tell me, oh, teacher, this is not suitable. And so on, to deceive the others that the ascetic can levitate, but actually he will not levitate at all. And so then the non-Buddhist ascetics, they came and they were applying their tricks like that. So the teacher and student would come, and the teacher would say, oh, dear student, now look at me. I will levitate and take the bowl. And the student would say, oh, teacher, please do not levitate. And you cannot levitate because that is not suitable for you to show everybody. It's enough that you can do it. Nobody needs to see that. We all have respect enough for you, and you do not want to show people that you have these psychic powers. That's not suitable for you. And like this, they would do it 3 times, and then they would go away, so that everybody believes that the teacher can actually levitate, that he can fly in the air, but in fact, the teacher cannot. And so they did it like this from different sects, from different non-Buddhist religions. And then Venerable Moggallana and Venerable Pilindavacha, as they are already levitating and walking in the air, they're discussing this matter. So Venerable Moggallana, I think this is the best opportunity for you. You can take that sandalwood bowl. And Venerable Moggallana says, not needed, not needed. You can levitate and you can take it yourself. And Venerable Pilindavacha says, oh no, Venerable Sir, I'm younger in the years of monkhood, and it's really better for you if you levitate. It's so good. People will get faith in Buddhism. And so Venerable Moggallana came up to the top of the pole of the post. He took that bowl, and then he went away. Many people followed behind him. And Venerable Moggallana, in order to make them very happy, he changed his appearance into a lion, into a dragon, and so on. And whenever he would change his appearance, the people would say, wow! And when hundreds of people say, wow, that's very loud. And it was so loud that the Buddha heard it. And so the Buddha asked Venerable Ananda, Ananda, what is this noise that I'm hearing? And Venerable Ananda says, oh, Buddha, that's Venerable Moggallana changing his appearance. And people are saying, wow.
And then when Venerable Moggallana came up, the Buddha says, "Oh monks, I prohibit you to show your psychic powers to others in order that you get gain or that you get fame." And the commentaries explain that this is specifically related to this Vikubbana Iddhi, that means the psychic power of changing one's appearance. We can also read quite a few stories, not only during the Buddha's time, but also later when monks showed their psychic powers, and they were arahants. And an arahant, already a stream enter, but now we are talking about arahants anyway, will never break even the smallest rule intentionally. And these monks, they showed their psychic powers. For example, my favorite arahant, Venerable Pilindavacha. Pilindavacha. Venerable Pilindavacha. Everybody needs to know my favorite arahant, okay? Venerable Pilindavacha. One day, the supporters of Venerable Pilindavacha were very poor. Very poor. And so Venerable Pilindavacha came to the home of his poor supporters. And at that time, there was a big festival. And a young girl of this poor family, she would like to join that festival, but she did not have any flower. She did not have any gem or jewelry to put on her body. And so she was crying and she was calling on the other children saying, "Give me a flower, give me some jewelry." Nobody gave her anything. And so the girl was crying. And so Venerable Pilindavacha came to that home and he saw that girl crying. He sat down on a chair as he was invited to sit down on a chair. And he asks the mother, "Oh lady, why is this girl crying?" And the lady says, "Oh, Venerable Sir, now there is a festival. Children are wearing flowers and jewelry, but we are very poor. How can we ever afford a flower or jewelry?" And so Venerable Pilindavacha says, "Do you see this small wooden stick, this small stick lying on the ground? Please pick it up and put it on the head of your daughter." And so the mother took that stick and put it on the head of her daughter. Because when a monk says something, lay people do it. Not like, "Oh, why would I do it? What is this about?" No, not the way to do it. And there is a benefit sometimes. Because the mother, she took that stick, she put it on the head of the girl, and then immediately, by the psychic power of Venerable Pilindavacha, this little stick of wood on the head of the lady changed into a beautiful golden crown with beautiful lotuses. Beautiful golden lotuses on a beautiful golden crown. So beautiful that not even a single concubine or a single wife of the king would ever have that. More beautiful than even the most beautiful gem in the whole kingdom. And so Venerable Pilindavacha returned back to his monastery, but there was a problem. It's called jealousy. And so people around, they were jealous and they were wondering, "Oh, this young girl, she has such a precious gem. Where could she take it? Even the king's wives do not have such a beautiful gem. Surely they stole it somewhere." And so they told it to the ministers, and the ministers told it to the king. "Oh, king, there is this poor family. We found out that the girl there has a very beautiful, precious gem on her, precious, jewelry on her head. Not even your wives have such a beautiful gem, such a beautiful jewelry." Sometimes, that's my English weakness. I mean jewelry throughout the time. And so surely they stole it because they're so poor. How could they ever get it? They surely have stolen it. They surely have stolen it.
And so the king says, okay, so bring them here, we'll put them to the prison. And so they put them to the jail. The whole family went into the jail. So the next day, Venerable Pelindavacha goes for alms round. He comes to this house. Nobody's there. He comes to the neighbors. Oh, neighbors, where is this family? And the neighbors said, oh, Venerable Sir, they had such a beautiful jewelry. Not even the king's wives would ever have that. Where could they get it? Such a poor family. Surely they stole it. Therefore, the king put them to the jail. And so Venerable Pelindavacha came to the king. Fortunately, the king was a donor, was a four requisites donor of the Venerable Pelindavacha. And so Venerable Pelindavacha came up to the king, and the king very respectfully came up to the Venerable Pelindavacha in the palace, and Venerable Pelindavacha asked the king, "O king, there was this family in that house. Where is this family now?" And the king says, "They had such a beautiful jewelry. Not even my wife, not even my wives have such a beautiful jewelry. But such a poor family, where could they get it? Surely they stole it." Then Venerable Pelindavacha, by his psychic power, changed the whole palace of the king into gold. And Venerable Pelindavacha speaks to the king and says, "O king, where did you get so much of gold?" And the king says, "Aha, Venerable Sir, now I realized. You made it by your psychic powers." You see, to convince a king, a monk had to change all his palace into gold. Okay, so then the king was so happy and people around were so happy. So the Buddha, sorry, yeah, I'm probably tired. So the king released the whole family, and the lay people were very happy and they donated. And then comes a role which is totally off topic here, but anyway, the people were very happy and they donated sugar, honey, ghee, butter, and oil to Venerable Pelindavacha. And the story continues, but that's off topic here. So as you can see, Venerable Pelindavacha showed a feat of psychic power for a young girl. No, I cannot do that. So please do not ask me to do that for you. So Venerable Pelindavacha did that for a young girl. And then he, to help the family to come out of their trouble, he changed the whole palace of the king into gold. In another case, Venerable Pelindavacha, a family of Venerable Pelindavacha was robbed and their children were kidnapped. And so Venerable Pelindavacha went up to the place where the children were kidnapped, and by his psychic powers, he moved those children from the kidnapped place to a safe place somewhere else. People around saw it, and they were so happy about it. Oh, that's great. Venerable Pelindavacha released these kidnapped children. And then monks were very disappointed. They said, "Surely Venerable Pelindavacha has stolen the children from the robbers. Surely he has committed the heinous crime, the serious crime of stealing." The Buddha called up Venerable Pelindavacha and he asked Venerable Pelindavacha, "So, did you use your psychic powers to move these children from the kidnappers to the safety?" And Venerable Pelindavacha says, "Yes, Venerable Sir." And the Buddha says, "Monks, there is no offense for someone exercising psychic powers. No offense. No problem." Cái câu hỏi này ạ,
là thưa ngài, con đọc trong một số sách á, thì nói là Phật cấm thi triển thần thông, Phật cấm các đệ tử thi triển thần thông. Thế nhưng mà ngài thì lại giảng là Phật khuyến khích để mà Phật khuyến khích các đệ tử luyện thần thông để được nhiều lợi lạc. Thì Excuse me. yes, Bante. Excuse me. I have another meeting somewhere else, Yes, but yes, by Bante. that time, I think you will be still translating. So I would like to use this time, already in the beginning, that I will greet you and you can peacefully continue translating. So Yes, thank yes, you Bante. everyone for coming. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante. Thank you for your kindness. Dạ, thiền sư có việc thiền sư có một lớp học tiếp theo ạ, có một buổi cuộc họp tiếp theo, cho nên thiền sư rời đi để chuẩn bị ạ. Con xin phép dịch nốt ạ. Trước khi rời đi thì thiền sư cũng có chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi việc quý vị làm. Bây giờ con xin phép được dịch nốt phần đó ạ. Thì cái người hỏi thì nói là cái chi tiết là Phật khuyến khích đệ tử, khuyến khích mọi người tập luyện thần thông thì là trích dẫn ở trong cuốn sách hay là kinh điển nào. Thì sư nói là cái trích dẫn này thì sư đã cung cấp ở trong khóa thiền rồi, nhưng mà không hiểu sao mọi người ở đây lại hỏi lại. Thực ra là Phật chỉ cấm dùng một loại thần thông thôi, đó là Vipassana. Sư viết vào trong chat box đấy ạ. Vipassana là cái thần thông về thuật thay hình đổi dạng đấy ạ. Tức là Phật cấm thi triển thần thông thay hình đổi dạng, ví dụ như biến thành một con rồng, hay là một hoàng tử, hay là một người lính, hay là một loài thiên điểu, một con chim trời hay là một con sư tử đó. Nhưng mà Phật chỉ cấm các đệ tử là không được thi triển cái thần thông này ở trước mặt các cư sĩ thôi. Chứ còn nếu như mà một vị tỳ kheo mà thi triển cái thần thông này trước mặt các vị sư khác thì là không có phải là bị cấm. Ví dụ như là những đệ tử của Phật mà họ có thể bay trên không, hay là họ đi xuyên qua tường, hay là họ biến mất, họ thi triển cái thần thông đó thì không có sao cả. Nhưng mà họ không có được thi triển thần thông để mà đạt được, để mà có được cái gì đó, để đạt được cái gì đó. Chẳng hạn như là việc bay lên trên không trung để mà lấy một cái bình bát bằng gỗ đàn hương. Đây là một câu chuyện. Một ngày nọ thì ngài Mục Kiền Liên và ngài Milinda Vacha đang đi ở trên đang đi trên không, đang cùng nhau bay trên không và nói chuyện về cái lời mời của một cư sĩ. Tức là có một cư sĩ và ông này có một cái bình bát bằng gỗ đàn hương. Gỗ đàn hương là một loại gỗ quý và có hương thơm. Thì vị cư sĩ này mới để một cái bình bát bằng gỗ đàn hương quý lên trên một cái cây gậy rất là cao, và nói rằng là tu sĩ hay là sa môn nào mà bay lên lấy được cái bình bát này thì là sẽ được giữ cái bình bát đó, và cái bình bát đó sẽ là của họ. Ngoại đạo thì họ mới dùng tà thuật để mà họ giả vờ là họ có thể bay lên lấy được. Thì một cái vị thầy ngoại đạo không phải là Phật giáo mới nói với tín đồ, sắp xếp với học trò của mình rằng là bây giờ ta sẽ giả vờ là bây giờ ta sẽ bay lên lấy bình bát, và các con sẽ giả vờ cản là thưa ngài, xin ngài đừng làm như vậy. Thì họ sắp đặt với nhau để họ lừa mọi người. Thế là ông thầy này mới nói là cái con xem này, ta bay lên lấy bình bát đây. Thì xong rồi là bắt đầu lũ học trò là cản: thưa ngài, chúng con biết là ngài bay được, ngài rất là đáng tôn kính, chúng con tôn kính ngài lắm, xin ngài đừng thể hiện thần thông của mình trước mặt mọi người, như vậy là không phù hợp. Và họ cứ đóng kịch như vậy 3 lần để cho mọi người tin là cái vị đó bay được. Và họ cũng dùng cái mánh khóe này để mà họ thể hiện qua rất là nhiều vùng, những nơi mà không có đạo Phật, để mà mọi người tin là cái vị thầy đó bay được. Thì lúc này thì ngài Milinda Vacha mới nói với ngài Mục Kiền Liên là xin tôn giả Mục Kiền Liên hãy thi hiện thần thông và bay lên lấy cái bình bát đó đi. Thì ngài Mục Kiền Liên mới nói là tôi cũng không cần cái bình bát đó. Thôi thì ngài Milinda Vacha bay ra và lấy cái bình bát đi. Thì ngài
Pilendavacha mới nói là tôn giả Mục Kiền Liên thì ngài cao hạ hơn con, tức là cái thời gian ở mà xuất gia ấy, là cao hơn con, thì ngài hãy lấy đi. Nếu mà ngài bay lên, ngài lấy được cái bình bát đó thì mọi người sẽ tăng trưởng tín tâm vào đạo Phật. Thì ngài Mục Kiền Liên mới bay lên trên không trung và lấy cái bình bát. Và thế là trước cái sự tán thán của mọi người thì ngài Mục Kiền Liên còn thi triển thêm các cái thần thông nữa. Ví dụ ngài biến thành sư tử thì mọi người mới wow. Đó. Thì khi mà ngài Mục Kiền Liên thi triển thần thông để thay hình đổi dạng như vậy thì mọi người wow rất là to. Thì Đức Phật mới nghe thấy cái tiếng ồ của mọi người lên như vậy thì mới hỏi ngài Ananda là Ananda có âm thanh gì vậy? Thì ngài Ananda mới nói là ồ, mọi người đang tán thán, đang wow vì ngài Mục Kiền Liên đang dùng thần thông để thay hình đổi dạng. Và từ đó thì khi mà ngài Mục Kiền Liên quay trở về thì Phật đã cấm dùng thần thông để mà đạt được danh tiếng hoặc là đạt được mưu lợi một cái gì đó, thì đó là Đức Phật đã cấm dùng thần thông. Và bản chú giải thì ghi rằng là ở đây là nói về cái việc cấm dùng cái thần thông thay hình đổi dạng thôi, đó, chứ không phải là cấm dùng tất cả các thần thông khác. Và ở trong kinh thì cũng có những trường hợp các vị ấy dùng thần thông, các vị A-la-hán cũng vẫn dùng thần thông, mà mọi người đã biết rồi, một vị dự lưu thôi là đã trọn vẹn về giới rồi, không còn bao giờ phạm giới nữa, chứ huống chi là một vị A-la-hán. Cho nên nếu câu chuyện một vị A-la-hán dùng thần thông thì chắc chắn là đây không phải là vị ấy phạm giới rồi. Và tiếp tục câu chuyện về ngài Pilendavacha, ở đây sư nói là cái vị A-la-hán yêu thích của sư là ngài Pilendavacha, và mọi người nên nhớ về ngài này nha, ngài Pilendavacha. Thì ngài Pilendavacha có một cái gia đình thí chủ họ rất là nghèo. Thì một ngày đó thì ngài mới đến nhà của cái thí chủ này. Thì lúc đó là đang có một cái lễ hội. Thế nhưng mà cái cô gái trẻ ở đó thì không có hoa và cũng không có trang sức gì để đeo cả, mặc dù là đang là lễ hội. Thì cô ấy khóc. Cô ấy nói là có ai có thể cho tôi hoa hay là trang sức không, nhưng mà không ai có thể cho được, và cô ấy khóc. Thì sau khi mà mọi người sửa soạn chỗ ngồi và mời ngài Pilendavacha ngồi và ngài đã an tọa rồi, thì ngài mới hỏi cái người mẹ là tại sao cái cô gái trẻ cô ấy lại khóc. Thì người mẹ mới kể lại là do cô ấy không có trang sức mà trong khi là đang lễ hội. Thì ngài mới nói là thì bà hãy lấy cái que, có một cái que ở trên mặt đất và để lên trên đầu của cô ấy đi. Đó, thì và bà mẹ làm đúng như vậy. Thế mọi người thấy là khi mà một vị sư yêu cầu cư sĩ làm gì thì cư sĩ sẽ làm, đúng không ạ? Chứ không có hỏi là tại sao lại phải làm như vậy, tại sao lại phải làm, thì sẽ không có hỏi như vậy, mà bà mẹ thì đã làm như vậy. Và khi mà bà mẹ đặt cái que lên trên đầu cô gái thì ngài Pilendavacha dùng thần thông để biến cái que đó trở thành một cái vương miện bằng vàng, với những cái bông hoa sen bằng vàng ở trên cái vương miện đó rất là đẹp. Và mà không một vị hoàng hậu hay là cung phi nào mà có được cái vương miện đẹp như vậy. Cái vương miện đó đẹp nhất cả vương quốc. Thế nhưng khi mà ngài Pilendavacha quay về thì lại xảy ra một vấn đề, đó là mọi người ghen tị với cô gái trẻ. Và mọi người mới nói là vợ vua còn không có được cái vương miện đẹp như vậy, cái gia đình này thì nghèo thế chắc chắn là lấy trộm rồi. Và họ báo quan rồi họ báo lên vua, đó, cái vương miện đẹp như vậy đến vợ vua còn không có thì cái nhà này nghèo như vậy chắc chắn là của ăn trộm, và cả gia đình này bị bỏ tù. Ngày hôm sau thì khi mà ngài Pilendavacha đến thì cả nhà không còn ai nữa. Thì ngài mới hỏi, thì hàng xóm mới thuật lại sự tình là đó, nhà này họ có cái vương miện đẹp như vậy chắc chắn là của ăn trộm, họ đi tù cả rồi. Thì ngài Pilendavacha mới đến để gặp nhà vua. Và nhà vua thì cũng là một thí chủ cúng dường tứ vật dụng cho ngài Pilendavacha. Và nhà vua thì cung kính đón tiếp trong cung điện. Thì ngài Pilendavacha mới hỏi về gia đình này, thì vua cũng nói như vậy, đó là họ có cái vương miện đẹp đến mức mà những người vợ của tôi còn không có, thì chắc chắn là của ăn trộm rồi. Thì ngài Pilendavacha lúc này mới dùng thần thông biến cả cái lâu đài của đức vua thành vàng ròng hết. Rồi ngài mới hỏi là thế nhà vua lấy đâu ra mà nhiều vàng như vậy? Lúc đó ngài hỏi như vậy thì nhà vua mới hiểu ra là thì hóa ra là do ngài biến ra, dùng thần thông biến ra. Như vậy thì sư cũng có comment là đó, để mà thuyết phục một nhà vua ấy thì là vị A-la-hán đã phải dùng thần thông để biến tất cả
lâu đài này thành vàng, đúng không ạ? Và mọi người đều rất là hạnh phúc, hân hoan, và nhà vua đã thả gia đình ấy ra, và mọi người thì tiếp tục cúng dường đường, mật ong, bơ ghi, rồi bơ, rồi dầu, vân vân. Và câu chuyện thì vẫn còn tiếp diễn, nhưng mà nó không liên quan đến chủ đề của chúng ta. Như vậy thì là dùng với thần thông của mình thì ngài Pilandavacha đã làm cho cô gái và cả gia đình một cái vương miện bằng vàng rất là đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà tôi thì tôi không có làm được như vậy đâu, nên mọi người đừng có yêu cầu tôi làm nhé. Đó. Và một câu chuyện khác nữa, đó là một cái gia đình thì bị cướp. Có một cái gia đình thì bị cướp, và trẻ em, những đứa trẻ thì bị bọn cướp bắt cóc. Thì ngài Pilandavacha cũng dùng thần thông bay đến nơi mà họ giữ những cái tên cướp ấy, giữ những đứa trẻ này và đưa những đứa trẻ về một cái nơi an toàn. Thế nhưng mà lúc này thì các tỳ kheo mới nói là thế là ngài Pilandavacha đã ăn trộm những đứa trẻ từ tay cái lũ cướp. Thì khi mà Phật tới thì mọi người mới hỏi Phật, thì Đức Phật mới nói là nếu mà ngài ấy dùng thần thông để di chuyển trẻ em từ cái chỗ mà lũ cướp cất giấu đến một nơi an toàn, thì đây không phải là lỗi, đây không phải là phá giới. Đó. Thì và mọi người cũng rất là hoan hỉ với điều này. Đó là câu chuyện sư vừa kể ạ. Thắm ơi, em wrap up lớp đi. Con đã dịch xong. Dạ, sa thúc. Dạ, chúng con thành kính tri ân ngài Thiền sư Ashin Sarana đã ban bố thời khắc thoại. Kính tri ân chị Linh đã giúp đại chúng chuyển ngữ sang tiếng Việt. Kính tri ân toàn thể quý vị đã tham gia buổi phát thoại hôm nay. Chúng con xin được kết thúc Zoom ở đây. Kính chào quý vị ạ. Kính chúc quý vị thực hành thật hiệu quả. Chúng con xin được kết thúc Zoom ở đây. Sa thú. Xin giới, có xin giới không em? Bây giờ thì mời chị Nhung giúp cho đại chúng xin giới. Xin nhờ cô, mà cô không có ở đây hả anh? Sư cô mới ăn mất tiêu rồi. Vậy thì để hôm sau em thỉnh sư cô thì em nhắc sư cô mỗi hôm luôn, để nhờ sư cô ở lại cuối giờ. Đại chúng sẽ cùng xin giới, và chị Nhung sẽ hỗ trợ đọc theo cô giới ạ. Cái buổi hôm nay thì mọi người có thể giữ gìn giới, rồi tự mình giữ giới, và giới sẽ thành tựu khi mà mọi người giữ giới trong sạch ạ. Thì hôm sau chúng ta sẽ thỉnh sư cô ở lại để mà trao giới ạ. Dạ, chúng con xin được kết thúc Zoom ở đây.